আজকে আমরা কনজাংশন এই বিষয়টিকে আরেকটু ভালো করে শিখতে চেষ্টা করব। কনজাংশন কাকে বলে? আমরা জানি জয়েনিং ওয়ার্ডস একটা এমন শব্দ যেটি জয়েন করে। কাকে কাকে জয়েন করে সেটা নিয়ে দেখি। তিনটে ক্ষেত্রে জয়েন করতে পারে ওরা। এক নম্বর হচ্ছে একটা ওয়ার্ডের সঙ্গে আরেকটা ওয়ার্ডকে জয়েন করতে পারে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে একটা ওয়ার্ডের সঙ্গে একটা ক্লজকে জয়েন করতে পারে। আর তৃতীয় ক্ষেত্রে দেখি একটা সেন্টেন্স কিংবা ক্লজ তার সঙ্গে অন্য আরেকটি সেন্টেন্স কিংবা অন্য আরেকটি ক্লজকে যুক্ত করতে পারে। যখন ওয়ার্ডের সঙ্গে ওয়ার্ড যোগ করে তখন সাধারণত তারা সিমিলার পার্ট অফ স্পিচ হয়ে থাকে। একই পার্ট অফ স্পিচের একাধিক ওয়ার্ডকে জয়েন করছে। আচ্ছা, এখানে আমরা সেই সিমিলার পার্ট অফ স্পিচ কিরম ভাবে আর কি জয়েন করা হয় কনজাংশনসের মাধ্যমে সেটা দেখছি। প্রথম এক্সাম্পলে আমরা নাউনের সঙ্গে নাউনকে যোগ করা হচ্ছে, এটা দেখো। এখানে কনজাংশনস গুলো ইয়েলো মার্কার দিয়ে মার্ক করা আছে, তোমরা দেখলে বুঝতে পারছো। সীতা এন্ড গীতা আর টু সিস্টার্স। সীতা আর গীতা দুই বোন। এখানে এন্ড কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে। সীতা একজনের নাম, গীতা আরেকজনের নাম। তা দুটো ওয়ার্ডকে জয়েন করছে এন্ড কনজাংশনটি। আর সীতা আর গীতা এখানে দুটোই হচ্ছে নাউন। কোন নাউন? প্রপার নাউন, স্পেশাল নেম, দুটো মেয়ের। পরেরটা দেখো, নাউন আর প্রোনাউন দুটো কিন্তু সমার্থকই প্রায়, এটার বদলে ওটা বসে, তাই তো? তাই ইকুইভ্যালেন্ট। সেখানে নাউনের সঙ্গে প্রোনাউনকে যোগ করছে। সীতা এন্ড আই ড্র্যাঙ্ক টি। সীতা আর আমি চা খেয়েছিলাম। তাহলে নাউনের সঙ্গে প্রোনাউন যুক্ত হয়ে গেল। In today's episode, we will get conjunctions. What is a conjunction? A conjunction is a word used for joining. Now, joining what? Three separate matters are there. In number one, we get words. One word to another word. In the second case, it can join one word to a clause. And point number three is that one sentence or a clause is joined with another sentence or another clause. There also conjunctions are used. So they are joining words. Join. In these three cases, they are used. Now, generally, similar parts of speech means words. When words are joined by conjunctions, we see words of similar parts of speech are joined by them. In the first case, we will get noun and pronoun. The example is Sita and Geeta are two sisters. Sita and Geeta both are two nouns, proper nouns, and they are joined by and, and, it's a conjunction. So two proper nouns are joined in this sentence. Number two, noun and pronoun. As we know, nouns and pronouns are equivalents, and that's why a noun is added to a pronoun with the help of a conjunction. Here see, Sita and I drank tea. Sita is a name, a proper noun, and I is a pronoun here, but noun equivalent. Sita and I drank tea. They are joined by the conjunction and. আমরা ইতিমধ্যে দেখলাম কনজাংশনসরা
বিভিন্ন শব্দ একই পার্ট অফ স্পিচের যদি হয় তাদেরকে জয়েন করতে পারে। এখানে কিছু নমুনা দেখো। এক্সাম্পল নাম্বার 3 তে দেখো দুটি প্রোনাউনকে যুক্ত করা হচ্ছে। she and I were sitting. she একটি প্রোনাউন, I আরেকটি প্রোনাউন, and হচ্ছে একটি কনজাংশন। তাহলে she and I এই দুটো প্রোনাউনকে and এই কনজাংশনটা যুক্ত করছে এই সেন্টেন্সটিতে। নাম্বার 4 এ দেখো দুটি ভার্বকে যুক্ত করা হচ্ছে। গীতা came and joined us. তাহলে ভার্ব দুটি কি কি? came আর joined, আর কনজাংশন হচ্ছে and। তাহলে এখানে দুটি ভার্বকে যুক্ত করা হলো। গীতা came and joined us। 5 নম্বরটি দেখো দুটি অ্যাডজেক্টিভ আছে এখানে। দুটি অ্যাডজেক্টিভকে এই সেন্টেন্সে যুক্ত করা হচ্ছে একটি কনজাংশন but, বাট একটা কনজাংশন সেটার মাধ্যমে। we were tired but happy। তাহলে টায়ার্ড আর হ্যাপি এই দুটো অ্যাডজেক্টিভকে যুক্ত করা হলো বাট এই কনজাংশনটি দিয়ে। নাম্বার 6 এ দেখো দুটি অ্যাডভার্ব যুক্ত হচ্ছে। we returned home silently but excitedly। অপোজিট আইডিয়া। সাইলেন্টলি হচ্ছে এক্সাইটেড অবস্থায় মানুষ সাধারণত কি করে? হইচই করে, জোরে জোরে কথা বলে, আনন্দ করে। কিন্তু এখানে এক্সাইটেডলি আমরা ফিরছি কিন্তু সাইলেন্টলি। ধরো পরীক্ষার রেজাল্ট খুব ভালো হয়েছে, খুব আনন্দ হচ্ছে মনে, কিন্তু তবুও সেটা তো আমরা সাধারণ ক্ষেত্রে কি হয়, ছেলে মেয়েরা দেখা যায় খুব হইচই করে আনন্দ করতে করতে এই আমি এই ভালো রেজাল্ট করেছি, তুমিও এই ভালো রেজাল্ট করেছো, এরকম বলতে বলতে আসে। সেখানে এখানে একটা দুটো অপোজিট আইডিয়াকে প্লেস করা হচ্ছে দুদিকে, মানে এটি কনজাংশনের দুদিকে। কনজাংশনটি হচ্ছে বাটের মাধ্যমে আমরা অপোজিট আইডিয়াকে যুক্ত করি। তাহলে উই রিটার্ন হোম সাইলেন্টলি বাট এক্সাইটেডলি এই বলা হলো। নাম্বার 7 এ দেখো প্রিপোজিশনের সঙ্গে প্রিপোজিশন যুক্ত হচ্ছে। উই ওয়্যার স্টাডিং অন অ্যান্ড অন। এখানে একটা প্রিপোজিশন হচ্ছে, মানে একটাই প্রিপোজিশন নেওয়া হয়েছে রিপিটেডলি, দুবার রিপিট করা হলো। অন এই প্রিপোজিশনটা দুবার নেওয়া হয়েছে, রিপিট করা হয়েছে। তা সেই জন্য তোমরা বিভিন্ন প্রিপোজিশনকে এইভাবে কম্বাইন করতেই পারো একটা কোনো সেন্টেন্স। এখন অর্থ অনুযায়ী সেটা হবে, সেটা তোমাদের বুঝে নিতে হবে। আর কোন পার্ট অফ স্পিচ সেটা অবশ্যই ভীষণভাবে খেয়াল করে তোমাদের করতে হবে। এখানে অন খুব সিম্পলের মধ্যে আমি ছোটরাও যাতে বুঝতে পারে সহজে, সেটাই আমি চেষ্টা করেছি এখানে। তাহলে উই ওয়্যার স্টাডিং অন অ্যান্ড অন, এই অন হচ্ছে একটা প্রিপোজিশন, দুবার এসছে, আর মাঝখানে কনজাংশন হচ্ছে and অ্যান্ড। কনজাংশনের মাধ্যমে প্রিপোজিশনরাও তাহলে যুক্ত হলো। এখানে 3টে পয়েন্ট একটু মাথায় নিতে হবে। সিমিলার আইডিয়াস যদি থাকে, সিমিলার আইডিয়াস মানে যাদের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, সেক্ষেত্রে আমরা কোন কনজাংশন ইউজ করি? and অ্যান্ড। যদি অপোজিট আইডিয়াস হয় সেক্ষেত্রে আমরা কোন কনজাংশন ইউজ করব? সেখানে বাট, বাট, এই যে টায়ার্ড বাট হ্যাপি, সাইলেন্টলি বাট এক্সাইটেডলি, এখানে একটু অন্য অন্য ধরনের আইডিয়াস, মানে যেটা একটা অপরের সঙ্গে মিলছে না সেরকম আইডিয়া আমরা যুক্ত করছি, তাই বাট। আর অর দিয়ে অল্টারনেটিভ আইডিয়াস, হয় এইটা নয় ওইটা, এই যে হয় নয় এরম বলছি, এইটা কিংবা ওইটা, সেইখানে অর কথাটি ব্যবহার করা হয়। In the previous section we have learned that two or more words from the same part of speech we can join with the help of conjunctions. Let's see. Example number 3, here you see two pronouns are joined here. She and I were
sitting. She is a pronoun. I is another pronoun. These two pronouns are joined here with the help of the conjunction and and. Now number 4, two verbs are joined in this sentence. Geeta came and joined us. So came is a verb. Again joined is another verb. Two verbs are joined in this sentence. And the conjunction is and. In number 5, see, two adjectives are there in this sentence. We were tired but happy. Tired is an adjective and happy is another adjective. These two adjectives are joined by the word but. But is a conjunction. So two adjectives are joined here. Number 6, here you will get two adverbs. We returned home silently but excitedly. Silently and excitedly, actually two words which are conveying opposite ideas. These two words convey opposite ideas, and then they are placed, they are joined by the conjunction but. Here in this sentence we are getting them. These two adverbs, two adverbs there. Number 7, two prepositions are joined here. We were studying on and on. Here actually in this sentence we are getting one preposition which is repeated here, but you can make sentences with different prepositions. You can combine them, you can join them with the help of conjunctions. This is just an example. 3 points you have to remember, very important points. These are and. The word, the conjunction and joins similar ideas. The second conjunction but joins opposite ideas. And number 3, or this word expresses alternative ideas. Means or is a conjunction that expresses alternative ideas. So in 3 different fields, means in we can use these 3 words in different ways, that you have to remember. এইখানে দেখো একটা ক্লজকে কি করে জয়েন করা হয়। এক্সাম্পল নাম্বার 1 এ দেখো, when the sun rose we started our journey. যখন সূর্য উঠেছিল আমরা আমাদের যাত্রা শুরু করেছিলাম। রোজ আর স্টার্টেড এগুলো সিম্পল পাস্ট টেন্সে আছে। রোজ মানে উঠেছিল, স্টার্টেড মানে আমরা করেছিলাম এইভাবে আছে। এখানে কি বলা হচ্ছে, when the sun rose, এই when কথাটা একটু বুঝতে হবে তোমাদের। এটা একটা রিলেটিভ অ্যাডভার্ব। কিভাবে? when কথাটা দিয়ে আমরা প্রশ্নবোধক হিসেবেও, শব্দ হিসেবেও আমরা ওটাকে ব্যবহার করতে পারি। when মানে কখন হতে পারে, কিন্তু এখানে কখন কথাটা আমরা বলছি না। এখানে when কথাটার মানে হচ্ছে যখন। যখন সূর্য উঠেছিল তখন আমরা আমাদের যাত্রা শুরু করেছিলাম। তাহলে যখন বলছি মানে এখানে রিলেটিভ অ্যাডভার্ব হয়ে গেল, কোনো প্রশ্নবোধক শব্দ এটা নয়, ইন্টারোগেটিভ অ্যাডভার্ব নয়, এটা হচ্ছে রিলেটিভ অ্যাডভার্ব। এইটা মাথায় রাখবে। আচ্ছা, when the sun rose we started our journey, এখানে দেখো we started our journey, শুধু যদি এই অংশটা নিই, সেখানে এটা কিন্তু এই অংশটা একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ অংশ, মানে এটাকে আমরা একটা সেন্টেন্স হিসেবেও ব্যবহার করতে পারি। we started our journey, আমরা আমাদের যাত্রা শুরু করেছিলাম। শুধু এইটুকু বললে একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স, একটা বাক্য তৈরি হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এটাকে আমরা প্রিন্সিপাল ক্লজ বলবো বা প্রিন্সিপাল মেইন
ক্লজ হিসেবে এটাকে দেখতে পাচ্ছি, যেটা স্বয়ং সম্পূর্ণ। কিন্তু দেখো when the sun rose, বাংলাতেও তোমরা দেখো ভেবে জিনিসটা, যখন সূর্য উঠেছিল। কেউ যদি এইটুকু বলে তাহলে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগবে, যখন সূর্য উঠেছিল তখন কি হয়েছিল, তার পরের অংশটা তাহলে কি? এই যতক্ষণ না মানেটা সম্পূর্ণ হচ্ছে, তার মানে কি এই অংশটা আরেকটা অংশের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়ে যাচ্ছে। তাহলে when the sun rose কথাটা তখন সম্পূর্ণ অর্থ বহন করবে কখন? যখন আমরা বলবো we started our journey। তাহলে when the sun rose টা একটা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ হয়ে গেল, নির্ভর করছে এই দ্বিতীয় অংশটির উপরে, we started our journey এর উপরে when the sun rose এই প্রথম অংশটি নির্ভর করছে, তাহলে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ হলো। তাহলে একটা ক্লজকে একটা সেন্টেন্সের সঙ্গে যুক্ত করা হলো একটা কনজাংশন দিয়ে। when কথাটা এখানে একটা কনজাংশন। দ্বিতীয়টা দেখো, একটা সেন্টেন্স বা ক্লজকে আরেকটা সেন্টেন্স বা ক্লজের সঙ্গে যুক্ত করছি। এখানে দুটো সেন্টেন্সকে আমরা যুক্ত করব। they played well and got a trophy, মানে তারা ভালো খেলেছিল এবং একটা ট্রফি পেয়েছিল। এভাবে পাচ্ছি they played well কথাটা একটা স্বয়ং সম্পূর্ণ বাক্য, তাহলে মেন ক্লজ। আবার got a trophy মানে they got a trophy, দেটা তো বারবার উচ্চারণ না করে একবার করে কমন হিসেবেই ধরা হয়। they got a trophy এই অংশটিকেও আমরা স্বয়ং সম্পূর্ণ একটি বাক্য হিসেবে দেখতে পারি। তাহলে এখানে দুটো স্বয়ং সম্পূর্ণ বাক্যকে যুক্ত করছে একটি কনজাংশন and। তাহলে একটা সেন্টেন্সের সঙ্গে আরেকটা সেন্টেন্সকে যুক্ত করছে, সেখানেও একটি কনজাংশনের প্রয়োজন হচ্ছে। ক্লজ কাকে বলে? দেখো ক্লজের আমরা ক্লজ কাকে বলি এখানে লেখা আছে, a clause is a group of words having a subject and a finite verb। একটা ক্লজ হচ্ছে কয়েকটা শব্দ দিয়ে গঠিত একটি অংশ, যেখানে একটা সাবজেক্ট থাকবে আর একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকবে। প্রথম সেন্টেন্সটি ধরো, এখানে দেখো ক্লজ হচ্ছে when the sun rose, এটা একটা ক্লজ। এখানে the sun হচ্ছে একটা সাবজেক্ট আর rose উঠেছিল এই অংশটি হচ্ছে একটা ফাইনাইট ভার্ব। তাহলে একটা সাবজেক্ট পেলাম, একটা ফাইনাইট ভার্ব পেলাম, কিন্তু তবুও অংশটি মেন প্রিন্সিপালের উপর ডিপেন্ড করে আছে, সেই জন্য এখানে আমরা এটাকে ক্লজ হিসেবে দেখি। আমরা একটু অন্যভাবে আবার বলতে পারি একটা ক্লজ কাকে বলছি, ধরো একটা বড় সেন্টেন্সের মধ্যে একটা ছোট সেন্টেন্স যখন আমরা পাই, সেটাকে আমরা ক্লজ হিসেবে দেখতে পাই। এই যে when the sun rose we started our journey, এই যে পুরো ব্যাপারটা হচ্ছে একটা বড় সেন্টেন্স, তার মধ্যে when the sun rose এটা একটা ছোট বাক্যাংশ বলি, মানে একটা সেন্টেন্সের অংশ বিশেষ হিসেবে একটি ছোট সেন্টেন্স হিসেবে এটাকে রাখা হয়েছে। তাহলে একটা বড় সেন্টেন্সের মধ্যে একটা ছোট সেন্টেন্স হয়ে গেল এই অংশটি। এখানে একটি এক্সাম্পল আছে, আরেকটি অন্য এক্সাম্পল আছে, দেখো the man who is sitting under the tree is our gardener। তাহলে এখানে who is sitting under the tree, হুটা কোনো প্রশ্ন নয়, কে নয়, এখানে যে গাছের তলায় বসে আছে, যে ওই গাছটির তলায় বসে আছে। তাহলে যে ওই গাছটির তলায় বসে আছে আমরা স্বয়ং সম্পূর্ণ একটা বাক্য হিসেবে দেখতে পাচ্ছি না। এখানে তার সম্বন্ধে কি বলতে চাইছে বক্তা, প্রশ্ন ওঠে। তাহলে তখন বলতে হচ্ছে the man is our gardener। এই the man is our gardener এইটা একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স হয়ে গেল। আর এইটা যেহেতু কমপ্লিট সেন্স দিচ্ছে, ক্লিয়ার সেন্স দিচ্ছে, সেখানে আমরা এটাকে একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স হিসেবে ধরতে পারি, মানে এটা একটা মেন ক্লজ হয়ে গেল, প্রিন্সিপাল ক্লজ অন্য নাম বললে। আর who is sitting under the tree, যে ওই গাছটির তলায় বসে আছে, এরম যখন বলছি এই অংশটি ডিপেন্ড করছে এই পুরো প্রথম অংশটির উপরে, প্রিন্সিপাল ক্লজটির উপরে। তাহলে এইটা হয়ে গেল ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ।
এই যে হুই ইজ সিটিং আন্ডার দ্য ট্রি, এই অংশটি হচ্ছে তাহলে একটা ছোট সেন্টেন্স এই পুরো সেন্টেন্সটির মধ্যে। নাও conjunctions are used to join a clause, means a clause is joined to a sentence, then a conjunction is used. In the example you see, when the sun rose we started our journey. Here the main principal clause is we started our journey. This part is complete in sense, means this part can give us a clear meaning, and that's why it is a sentence. But if we say when the sun rose, only this much if we say, the meaning is not clear. That means what? This whole thing is depending on the portion we started our journey. If we say the complete sentence, then only this part will get its meaning. That means when the sun rose, this part is a clause. A clause has one subject, the sun, and a finite verb, that is rose. So when the sun rose, it's a group of words, and depending on the main part, that is we started our journey, and that's why this is called a clause. When is a relative adverb here. Next example, one sentence or clause is joined to another sentence or clause with the help of a conjunction. This one we can get in the next example. They played well and got a trophy. That means what? The first part is they played well, it's a complete sentence. Again the second part, they got a trophy. They is omitted because twice we are not saying the same word. They is hidden there. They got a trophy, this is also another complete sentence. These two parts are joined together with the help of a conjunction and, and. So there we can see two separate sentences are joined together by a conjunction. A clause, what is a clause? A clause is a group of words having a subject and a finite verb. Just now I explained, when the sun rose, the sun is the subject and rose is a finite verb. So this part is when the sun rose, this part is a clause, is an example of a clause. In other words, we can say a clause is a shorter sentence within a bigger one. In a big sentence, it is a short sentence. See the example. The man who is sitting under the tree is our gardener. The man is our gardener. This is the main clause, the principal clause. Inside that we are getting who is sitting under the tree. Who is a relative adverb here. It's not an interrogative adverb. That you remember. It's not an interrogative adverb. It's a relating adverb. And that's why who is sitting under the tree is depending on the portion. The man is our gardener. So who is sitting under the tree, this part we can say this is a shorter sentence. In this big sentence, the man who is sitting under the tree is our gardener. This is the big sentence, the bigger sentence we can say, and within that this shorter sentence is placed. এর আগের অংশে যেটা আলোচনা করছিলাম, the man who is sitting under the tree is a gardener. এই যে the man is our gardener, এই অংশটা হয়ে যাচ্ছে এখানে মেইন ক্লজ। আর who is sitting under the tree, এই অংশটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। কেন না who এখানে কোনো কোয়েশ্চেন নয়, মানে ইন্টারোগেটিভ ওয়ার্ড নয়। হ্যাঁ, এখানে who হচ্ছে একটা রিলেটিভ প্রোনাউন। আর রিলেটিভ প্রোনাউন হচ্ছে মানে কি, আমরা যেমন বাংলায় বলি যে ওখানে বসে আছে, যে
যদি প্রশ্ন হতো তাহলে আমরা বলতাম কে, হু ইজ সিটিং আন্ডার দ্য ট্রি, এটা প্রশ্নও হতে পারতো। যদি হু এর মানে হতো কে, কে হলে সেটা প্রশ্নবোধক, তাহলে সেটা একটা সেটা ডিপেন্ডেন্টও হতো না, সেটা মেন ক্লজের মধ্যেই পড়ে যেত, মেন ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হিসেবে দাঁড়াতে পারতো। কিন্তু এখানে হু কথাটির মানে হচ্ছে যে, যে গাছের তলায় বসে আছে, তাই জন্য এরম যদি বাংলাতেও বলি তখনই বুঝতে পারে যাচ্ছে সেন্টেন্সটি কমপ্লিট নয়। সেই জন্য এখানে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ কথাটা বলা হচ্ছে। যে কথাটা হচ্ছে একটা রিলেটিভ প্রোনাউন, তাই জন্য যখন আমরা বলছি দ্য ম্যান ইজ আওয়ার গার্ডেনার, এই কথাটি বললে তবে তার মানেটি পরিষ্কার পাবো হিসেবে, আর তখন ওইটি হয়ে যাচ্ছে দ্য ম্যান ইজ আওয়ার গার্ডেনার হয়ে যাচ্ছে মেন ক্লজ, আর হু ইজ সিটিং আন্ডার দ্য ট্রি হয়ে যাচ্ছে আমাদের রিলেটিভ ক্লজ, ডিপেন্ড করছে, ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। সাবঅর্ডিনেট ক্লজ বা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ এরা তো ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করতে পারে না, আমরা জানি, সেজন্য। ক্লজেস জয়েন্ট বাই কনজাংশনস, এখানে আমরা কোরিলেটিভস ব্যাপারটি একটু আলোচনা করব। দেখো এখানে দুটি এক্সাম্পল আছে, এখানে ইয়েলো মার্কারের ব্যবহার হয়েছে, যেখানে একটা প্রথমটায় আমরা দেখতে পাচ্ছি নো সুনার, কিছু বাদে আছে দেন, নো সুনার দেন, আর হার্ডলির সঙ্গে আছে when, সেকেন্ড সেন্টেন্সটা, সেকেন্ড এক্সাম্পলটায় আছে হার্ডলি, আরো কিছুক্ষণ কয়েকটি ওয়ার্ডের বাদে আছে when। তাহলে এই নো সুনার দেন, হার্ডলি, when এরা যখন ব্যবহৃত হয় কোনো সেন্টেন্সে একসাথে, একটা সেন্টেন্সের মধ্যে পাশাপাশি বসছে না, দূরে দূরেই বসছে, কিন্তু দুটি অংশ মিলিয়ে একটা সেন্টেন্সকে কমপ্লিট করতে পারছে, সেখানে এদেরকে বলা হয় কোরিলেটিভস। এরা সাধারণত জোড়ায় জোড়ায় থাকে, জোড়ায় জোড়ায় কাজ করে, তাই জন্য মানে হুইচ গো ইন পেয়ার্সে থাকে, আর এদেরকে আমরা কোরিলেটিভস বলছি। প্রথম সেন্টেন্সটি দেখো, উদাহরণ, নো সুনার হ্যাড আই রিচড হোম দেন ইট স্টার্টেড রেনিং, আমি বাড়ি পৌঁছতে না পৌঁছতেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। এখানে যে আমরা একটা পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে আছে প্রথম অংশটি, আর দ্বিতীয় অংশটি হচ্ছে সিম্পল পাস্টে আছে, তাই যদি হয় আমরা প্রথম যে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের ব্যবহারটা পাচ্ছি, এখানে দেখো সাধারণত পাস্ট পারফেক্ট টেন্স আমরা কিভাবে বলি, আই হ্যাড রিচড হোম, এখানে কিন্তু অক্সিলিয়ারি ভার্ব যেটা হ্যাড, সেটা কিন্তু সাবজেক্টের আগে চলে এলো, আর মেন ভার্বটা সাবজেক্টের পরে চলে গেল, হ্যাড আই রিচড এরকম হয়ে গেল। যখন নো সুনার দিয়ে বা হার্ডলি দিয়ে আমরা করি সেন্টেন্স তৈরি করি, সেক্ষেত্রে দেখা যায় অক্সিলিয়ারি ভার্বটা সাবজেক্টের আগে চলে আসে। Now, in the last sentence we have seen the man who is sitting under the tree is our gardener. Now, the main clause is the man is our gardener. This is an independent clause because this portion can stand alone. It doesn't depend on any other portion of the sentence. But the other second portion, who is sitting under the tree, this is depending on the main clause. That's why that is called the subordinate clause here, or dependent clause you can say. They cannot work independently, they have to depend on something. Here you have to keep in mind that who is a word which is used as an interrogative word also, but here it is not that. Who is a relative pronoun here, and that's why it's not asking a question, it is telling us about that man, the man, it is saying something about the man, and that's why who is a relative pronoun here, and as a result who, it is this portion is starting with who, which is a dependent clause. It's a relative clause, and that's why it's a dependent clause.
Now correlatives, what are correlatives? Generally, no sooner, hardly, these words or phrases we cannot use them alone in a sentence. No sooner, there is another part of that, than. Than is another portion of this conjunction. No sooner. No sooner and then in a combined way they can work properly. Just like that, hardly and when, they also two separate words but combined together to express one meaning, and they are not placed side by side. Between them there are some other words, but as a whole they work together. They go in pairs, and that's why they are called correlatives. Let's see the examples. No sooner had I reached home than it started raining. It is in past perfect tense. Had I reached. This one, for correlatives, the auxiliary verb is placed before the subject. That's why we are saying here, had I reached. In general past perfect tenses, in sentences with past perfect tense, there we use I had reached. Like this we have to use. But here, this auxiliary verb had is placed before the subject, subject I. In the second sentence also you see, hardly had I reached home when it started raining. Actually meaning is same. In both the cases the meaning is the same meaning. But hardly had I reached. There also I had reached home. In place of that we are saying had I reached. With no sooner we have to use than, and with hardly we have to use when. And this, the placement of the auxiliary verb, it is also important in these cases. এবার বলি ফ্রেজ কাকে বলে। ফ্রেজ বলতে একটা গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস, দুটো ওয়ার্ড থাকতে পারে, দুয়ের বেশি থাকতে পারে, যে যার মধ্যে কোনো ফাইনাইট ভাব থাকবে না। আচ্ছা, ভার্বাল ফ্রেজে কিন্তু ফাইনাইট ভাব থাকবে, কিন্তু এমনিতে জেনারেল ফ্রেজ কথাটার মানে হচ্ছে যে কোনো ফ্রেজ হিসেবে আমরা যেখানে বলছি সেখানে কোনো ফাইনাইট ভাব থাকবে না, একটা ইউনিট হিসেবে তারা কাজ করে। সেই গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস, সেই গ্রুপটি একটা ইউনিট হিসেবে কাজ করছে, একটি মানে ওয়ার্ডসের গ্রুপ, একটা ইউনিট এই হিসেবে। আর জেনারেলি তারা একটা ফ্রেজ একটা পার্ট অফ স্পিচের কাজ করে। এক্সাম্পল দেখো, the table is in the corner of the room. Where is the table? In the corner of the room. তাহলে in the corner, এই যে কথাটা বলছি, তিনটে ওয়ার্ড নিচ্ছি, নিয়ে আমরা লোকেশনটা বোঝাচ্ছি। ঘরটির এক কোণে টেবিলটি রাখা আছে, তাহলে ইন দ্য কর্নার এটা লোকেশন বোঝাচ্ছে, মানে ওয়্যার এর উত্তর দিচ্ছে। আর ওয়্যার এর উত্তর তাহলে কারা দেয়? কোন পার্ট অফ স্পিচ? অ্যাডভার্ব। তাহলে ইন দ্য কর্নার হচ্ছে একটা অ্যাডভার্ব হিসেবে কাজ করছে এখানে, এটা একটা ফ্রেজ হয়ে গেল, অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ বলবো আমরা। নাও, what is a phrase? A phrase is a group of words without a finite verb that acts as one unit. Maybe there are 2 words, there are 3 words, maybe 4 words, but this group works as one unit. Unitedly they work. And second thing is, without a finite verb, here I have mentioned, in verbal phrases we can get a finite verb, but other than a verbal phrase, in other phrases, here we are talking about that, other than a verbal phrase
we do not use any finite verb. In the other phrases, we do not use any finite verb. This is the main thing. Generally, a phrase works as one part of speech. In the following example, we can understand that the table is in the corner of the room. Where is the table? In the corner of the room. So, in the corner. 3 words together forming one group, working as one unit and answering the question where. That means what? These 3 words as a group, they are answering the question where and working as an adverb. So it's an adverbial phrase. Conjunctions আমরা মূলত দুটো রূপে পাই, coordinating conjunctions আর subordinating conjunctions. এখানে coordinating কথাটার মানে শব্দটার থেকে মানেটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে 2 বা ততোধিক সমতুল্য মানে সমান মানের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজকে যুক্ত করছে, তারা হয়ে আছে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস। এখানে দেখো আমাদের এক্সাম্পলস গুলো দেখা যাক। সীতা ইজ রিচ whereas রীতা ইজ পুয়ার। এখানে কনজাংশন হচ্ছে whereas, কিন্তু এইখানে দেখো সীতা ইজ রিচ এটার যা ভ্যালু, রীতা ইজ পুয়ার সেন্টেন্সটার ভ্যালু সমান, সেন্টেন্সের ভ্যালু সমান। আর দুটোকেই তাই জন্য আমরা দুটো আলাদা আলাদা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। সেন্টেন্সগুলি নিজেরাই স্বয়ং সম্পূর্ণ, তারা কারোর উপর নির্ভর করবার তাদের দরকার নেই। পরের সেন্টেন্স দেখো, আইদার হি অর হিজ ফ্রেন্ড অর হিজ সিস্টার উইল কাম। এখানে দেখো হি উইল কাম, হিজ ফ্রেন্ড উইল কাম, হিজ সিস্টার উইল কাম, এই 3টে অংশকে যুক্ত করা হয়ে গেল আইদার অর দিয়ে। তাহলে এখানেও সমতুল্য হয়ে গেল সবকটা অংশ, আর সমতুল্য অংশগুলিকে যোগ করা হয়েছে, তাই জন্য এখানেও আমরা কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস হিসেবে পাচ্ছি আইদার অর গুলোকে। এরপরে আসছি সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন। এখানে একটা মেইন ক্লজ, মেইন ক্লজ বলতেই প্রিন্সিপাল ক্লজ, তার সঙ্গে আমাদের এক বা একাধিক হতে পারে ক্ষেত্র বিশেষে সাবঅর্ডিনেট ক্লজকে আমরা যুক্ত করে থাকি। সেই জন্য সাবঅর্ডিনেট ক্লজকে যুক্ত করছে যেহেতু, সাবঅর্ডিনেট ক্লজ মানে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, সেখানে আমরা সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশনকে ইউজ করব। এখানে এক্সাম্পল কি পাচ্ছি দেখা যাক। হি শুড কমপ্লিট হিজ ওয়ার্ক বিফোর আই রিটার্ন। তাহলে হি শুড কমপ্লিট হিজ ওয়ার্ক বিফোর আই রিটার্ন, এই যে বিষয়টি হলো প্রথম অংশটি প্রিন্সিপাল ক্লজ, হি শুড কমপ্লিট হিজ ওয়ার্ক, এটা নিজেই সম্পূর্ণভাবে মানে স্বয়ং সম্পূর্ণ, এর কারোর উপর ডিপেন্ড করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু দেখো এই বিফোর আই রিটার্ন, যেহেতু বিফোর কথাটি তার আগে লাগানো আছে, এটা কিন্তু ডিপেন্ড করতে বাধ্য এই মেইন ক্লজটির উপরে। তাহলে বিফোর আই রিটার্ন কথাটি হয়ে গেল একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। আমরা কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস যেগুলো, সেগুলোকে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সেতে দেখতে পাই। সেন্টেন্সের প্রকারভেদ পাবো যখন, অ্যাকর্ডিং টু স্ট্রাকচার আমরা যখন সেন্টেন্সকে আবার কিভাবে ডিভাইড করতে হয় সেটা শিখবো, সেখানে এই কম্পাউন্ড সেন্টেন্স দেখতে পাবো। কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে আমরা কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস ব্যবহার করি, আর কমপ্লেক্স সেন্টেন্স যেগুলি হয় সেখানে আমরা সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশনসের ব্যবহার দেখতে পাবো। The kinds of conjunctions, mainly 2 types are there. First one is coordinating conjunctions. They join 2 or more independent clauses. In the first example you see, Sita is rich, whereas Rita is poor. Sita is rich and Rita is poor,
both the sentences, as a sentence I'm saying, sentences, both the sentences are complete in meaning. They do not depend on any other thing. Shita is rich is a complete sentence. Rita is poor is a complete sentence. And that's why both are equivalent in value, I want to mean. And whereas is the conjunction joining these two separate sentences. So both have same value, and that's why they are joined by a conjunction. This is called a coordinating conjunction, joining two equivalent sentences or clauses, you can say. Next example, either he or his friend or his sister will come. That means what? He will come, his friend will come, his sister will come. Like this, any of the three will happen. And that's why we are joining them with either or, and they can give complete sense. So they are, we can say, principal clause, but means the main clause. They do not have to depend on any other portion of the sentence. They are dependent, each portion, and each dependent, they are independent. Each of the factors are independent. They are working independently. He, his friend, his sister, and as a whole we can get either or. Like this, we are joining them. These are coordinating conjunctions. They are joining equivalent clauses or sentences. That's why coordinating conjunctions. Next group, subordinating conjunctions. There you will get one main clause. Main means principal clause, and one or more than one subordinate clause or clauses. Now, in the following example, he should complete his work before I return. The first portion you see, he should complete his work. This is independent. Independently, this portion can work. And as a whole, this portion, we can say this is the principal clause. This portion doesn't depend on anything else. But the second part, before I return, this before, it is starting with before, and that's why this full portion is depending on the first portion. He should complete his work, and that's why it is a subordinating clause, and before is a subordinating conjunction here. Now, coordinating conjunctions are used in compound sentences, and subordinating conjunctions are used in complex sentences. There is one more chapter after a few episodes. There you will see types of sentences on the basis of their structure. In that chapter you will get compound sentences, complex sentences, like this. This all. There the idea you will get more clearly.